Setembro de 2022, Daniel Carvalho, restaurador de fotografias antigas, estava seu estudio Porto Alegre, quando recebeu pedido inusitado. Uma cliente idosa, Beatriz Schneider, de 86 anos, apresenta uma fotografia de Casamento de 1903. A imagem estava estado aceitável, porém ela desejava que fosse digitalizada e restaurada para presenir seus netos. Era uma tarefa habitual. Seu escritório, era comum encontrar fotografias de casamentos antigos. Daniel colocou a fotografia original seu scanner de alta resolução e começou o processo de digitalização. A imagem retratava casal jovem passando de maneira formal estúdio fotográfico. Ele vestia terno escuro impecável e bigode bem apurado, característico da moda eduardiana. Ela usava sofisticado vestido de noiva branco com mangas de renda, viu e uma tiara de flores artificiais. Era uma representação típica da Belle Époque brasileira. Nada parecia anormal, mas quando Daniel começou a ampliar a imagem digitalizada para iniciar o trabalho de restauração, algo despertou seu interesse. Havia detalhe que ele não havia percebido à primeira vista nas mãos entrelaçadas do casal. A noiva tinha algo pequeno entre os dedos. Não se tratava apenas do buque tradicional ou da lenco. Era algo intencionalmente oculto, colocado de maneira que só pudesse ser visto como uma observação mais atenta. Daniel aumenta ainda mais o zoom e começou a sentir desconforto crescente. Aquele objeto não deveria estar presente. Antes de prosseguirmos com essa narrativa perturbadora, se você aprecia mistérios históricos que desvendam verdades ocultas sobre nosso passado, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma investigação. Além disso, deixe nos comentários de qual região você está vendo essa história. Dona Beatriz recebeu uma ligação de Daniel imediatamente. A senhora reconhece quem são essas pessoas na imagem? Ele indicou cautelosamente. São meus avós, ela respondeu. 1903, Augusto Schneider e Helena Costa Schneider se casaram Porto Alegre. Por que questionar? Daniel vacilou. Como comunicar a idosa senhora que eu havia encontrado algo em comum sem causar alarme? Na imagem notei aspecto curioso. A senhora poderia vir ao meu estúdio? Quero mostrar algo. No dia seguinte, quando Dona Beatriz chegou, Daniel já tinha feito ampliacos digitais das mãos do casal. Na tela do computador, o pormenor estava nítido. Entre os dedos de noiva Helena, parcialmente oculto pela manga de renda de seu vestido, encontrava-se pequeno frasco de vidro escuro, semelhante aos utilizados para medicamentos na época de 1903. Ao redor do frasco, havia uma pequena etiqueta antiga, visível apenas sob ampliação extrema. Ao ver a imagem ampliada, Dona Beatriz ficou pálida. Ao segurar o breco de cadeira, suas mãos tremeram levemente. Meu Deus, ela murmurou. Portanto era verdade. Daniel a encarou com expressão confusa. O que era real? A senhora idosa respirou profundamente, como se estivesse prestes a compartilhar segredo mantido por mais de século. Minha família sempre teve uma história que compartilhávamos apenas entre nós. Referente ao dia do casamento dos meus avós, porém pensávamos que fosse apenas uma lenda familiar. Você sabe como essas coisas funcionam. Agora percebo que talvez tenha sido real. Daniel, formado história e que trabalhava esporadicamente com meus locais, percebeu que havia se deparado com algo muito mais significativo do que uma simples restrição fotográfica. Recomendo que busques uma professora de arte. Mariana Fonseca, historiadora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é especialista em história social do Brasil no começo do século XX. Quem sabe ela poderia contribuir para desvendar o enigma daquela fotografia. Mariana teve uma reação instantânea ao ver as ampliacos. Vocês têm ideia do que isso pode significar? Indicou ela, claramente animada academicamente. Em 1903, existe uma prática usual, porém nunca registrada oficialmente. Noivas escondiam pequenos frascos simbólicos em suas vestimentas nupciais. Era mecanismo de defesa psicológica, uma última alternativa teorizada. Isso pode servir como prova fotográfica de algo que só tínhamos conhecimento por meio de relatos orais e diários privados.
A historia de fotografia de Casamento de Augusto y Helena estava presta expor dos aspectos mais obscuros y desconhecidos de vida das mulheres brasileiras no inicio do século XX. Sistema de casamentos arranjados, violência doméstica institucionalizada e a total falta de direitos femininos, que forçava as mulheres a recorrer a medidas extremas de autopreservação. E tudo isso registrado involuntariamente em uma fotografia de casamento que deveria ser apenas uma lembrança feliz de união. Antes de prosseguir, é fundamental esclarecer. Este material é de natureza histórica e educativa, fundamentado em uma pesquisa acadêmica acerca de período conturbado da história do Brasil. Neo promove nem exalta comportamentos de autoliso. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando dificuldades e precisa de suporte emocional, busque orientação profissional. No Brasil, o CVV oferece atendimento gratuito pelo telefone 188, disponível 24 horas por dia. Você não está isolado. Para compreender o significado de quel frasco e por que Helena o levava no dia de seu casamento, é necessário retornar ao Brasil de 1903. O ano era 1902. Quando o presidente Rodrigues Alves tomou posse, e o Rio de Janeiro vivia a reforma urbana de Pereira Passos, período em que a Belle Époque brasileira alcançava seu apogeu. Foi uma época de rápida modernização nas grandes cidades, com influência cultural francesa e avanço tecnológico. No entanto, para as mulheres brasileiras, foi período de controle absoluto e direitos ausentes. Em 1903, o Código Civil Brasileiro que regulamentava casamentos, propriedades e direitos familiares, permanecia praticamente inalterado, com apenas pequenas modificações, sendo uma arranca das ordenanças filipinas portuguesas do século XVII. De acordo com essas leis, uma mulher casada era considerada juridicamente incapaz. Ela não tinha permissão para assinar contratos, trabalhar fora de casa, abrir conta em banco ou viajar sozinha sem a autorização do marido. A esposa, os filhos e todos os bens do casal estavam sob a autoridade legal total do marido. Mais grave ainda, não existia o conceito legal de violência doméstica. Homem tinha o direito legal de empregar força física moderada para corrigir sua esposa. Era chamado eufemisticamente de direito de correção marital. Agredir a esposa não era considerado crime, mas sim direito masculino. E o divórcio era completamente fora de questo. O matrimônio católico era inquebrantável. Uma vez casada, a mulher estava vinculada a aquela relação e da morte. Não importava o quão violento ou intolerável ele fosse. Nesse cenário opressivo, casamentos arranjados eram comuns, especialmente entre famílias de classe média e alta. Pais determinavam como suas filhas se casariam com base fatores socioeconômicos. Quando era consultada, a opinião de noiva era considerada secundária. Meninas de 18 ou 19 anos eram entregues a homens desconhecidos, como teriam que conviver pelo resto de suas vidas sem chance de fuga. Se você também achou essa história tão inquietante quanto eu, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. É essencial que mais pessoas se familiarizem com esses capítulos escondidos de nossa história. Agora clique no botão de compartilhamento. O sistema jurídico que governava os casamentos no Brasil em 1903 era intrincado e extremamente injusto. As ordenanças filipinas, Código Legal Português de 1603, ainda constituíam a base. Embora parcialmente atualizado, ainda preservava sua natureza patriarcal. De acordo com essas leis, o casamento era considerado sacramento religioso indissoluível e contrato civil no qual a mulher ocupava a posição subordinada. Essa desigualdade seria legalmente codificada pelo Código Civil Brasileiro, que estava em preparação na época e seria promulgado somente em 1916. O artigo 233 desse código afirmava de forma explícita que o marido era o chefe de sociedade conjugal. O artigo 242 enumeraria os deveres de mulher casada, incluindo a obediência ao marido. Não se tratava de linguagem figurativa ou convencional, mas de lei. Uma mulher casada não tinha permissão para trabalhar fora de casa, aceder arranca, comprar ou vender bens, fazer empréstimos,
assigner contratos ou se representar legalmente em tribunal sem autorização escrita do marido. Para abrir uma conta bancária, era necessário obter a assinatura do marido. Se destes viajar para outra cidade, necessitava de permissão por escrito. Era considerada legalmente uma menor permanente, independentemente de sua habilidade intelectual ou maturidade. Embora não estivesse claramente codificado em lei, o direito de correção marital era aceito pela jurisprudência e pela prática legal. Juízes de família aceitavam que o marido usasse força moderada para corrigir o que considerava comportamento inadequado da esposa. O que compunha a força moderada era interpretado de maneira generosa. Apenas a violência que causava ferimentos graves era punida ocasionalmente, e ainda assim de forma branda. Poucas denúncias de violência doméstica chegavam aos tribunais, pois a própria estrutura legal desencorajava as vítimas a denunciarem os casos. Se uma mulher tentasse processar o marido por abuso, necessitaria de testemunhas dispostas a depair contra homem de família, o que era visto como socialmente inaceitável. Além disso, precisaria de representação legal, mas os advogados mostravam-se relutantes em aceitar casos contra maridos sem evidências absolutamente conclusivas. E mesmo que o caso fosse julgamento, o juiz geralmente concluiria que o marido estava apenas exercendo seu direito de manter a ordem em sua casa. O divórcio, na acepção moderna de dissolução legal do matrimônio, com a possibilidade de contrair novas núpcias, simplesmente não existe. O de quite era o máximo que se podia conseguir em situações extremamente excepcionais. Essa separação legal permitia que os cônjuges vivessem e administrassem propriedade separadamente, mas continuavam casados aos olhos da lei e da igreja. Nenhum dos dois poderia se casar novamente, e o divórcio só era permitido em casos extremamente raros. Adultério comprovado, tentativa de homicídio ou abandono prolongado. Era praticamente impossível para uma mulher conseguir o de quite de marido violento. Ela teria que demonstrar em tribunal que a violência era desmedida e insuportável, o que implicava em ferimentos documentados de forma recorrente. Seria necessário ter lugar para ir e meios para se sustentar, já que o de quite não assegurava pensão alimentícia de forma automática. Além disso, enfrentaria completo ostracismo social, pois uma mulher descuitada era considerada moralmente falha, em vez de vítima. Nesse cenário legal e social extremamente opressor, a prática dos frascos simbólicos adquiria sentido horrível. Era a única maneira de as mulheres controlarem seus próprios destinos. Se a vida chegasse a ponto verdadeiramente insuportável, se a violência se tornasse excessiva, se o desespero se tornasse absoluto, elas buscavam qualquer forma de esperança ou fuga possível. Não era uma situação favorável. Era trágica e horrenda, mas refletia sistema cruel. A Igreja Católica, responsável pelos sacramentos matrimoniais, possuía uma posição ambígua a respeito do assunto. Embora publicamente condenasse atos extremos de desespero como pecado mortal, padres confessores, em particular, às vezes mostravam compreensão às mulheres que admitiam ter os frascos sem usá-los. Manual de Confessores datado de 1890, encontrado nos arquivos da Arquidiocese de São Paulo, incluía orientações sobre como tratar mulheres que afirmavam possuir frascos simbólicos. O manual orientava sobre a compreensão pastoral em casos de desespero matrimonial, e ao mesmo tempo em que reconhecia de forma implícita a dura realidade vivida por muitas mulheres. Era uma posição esclarecedora. A Igreja admitia de forma implícita que havia mulheres em condições tão angustiantes que a simples posse de símbolos de controle sobre seu destino se tornava uma necessidade psicológica. Proteger as mulheres de fato era menos importante do que preservar os casamentos, mesmo os problemáticos. Nesse cenário, surge de maneira totalmente neo-oficial e sem registro formal a prática dos frascos simbólicos de casamento. Mulheres prestes a se casar, principalmente aquelas obrigadas a casamentos arranjados com homens desconhecidos ou de reputação violenta, começaram a carregar pequenos frascos escondidos em suas roupas de noiva como talismãs de proteção. Esses frascos não eram destinados a serem usados contra ninguém, mas para si mesmas, simbolizando que ainda possuíam alguma agência e controle caso o casamento se tornasse insuportável.
A prática era apenas sussurrada, mencionada historias contadas entre mulheres ou raramente registrada diários pessoas. Médicos da época, por vezes, faziam referências sudas a jovens esposas que haviam passado por situações angustiantes nos primeiros meses de matrimônio. Padres confessores tinham conhecimento de que algumas mulheres transportavam esses frascos e discutiam tratados teológicos as questos morei envolvidas, porém o momento, não existe documentação fotográfica. Esse fenomeno foi estudado pela historiadora Mariana Fonseca. Havia encontrado referências correspondências privadas de mulheres de quel período, diários nunca publicados e processos judiciais nos que famílias buscavam lidar com tragédias. Era mistério só das mulheres, explicou ela. As mães instruíam suas filhas, e as tias transmitiam o conhecimento para suas sobrinhas. Existe uma rede neo-oficial de mulheres que proporcionavam suporte emocional e empatia. O recipiente era pequeno o bastante para ser ocultado nas dobras volumosas dos vestidos de noiva de quel período. Os babados e rendas profuseo, assim como as mangas longas, criavam diversos esconderijos. Durante a cerimônia, a noiva carregava o frasco para ter algum controle sobre seu destino. Caso tudo ocorresse de maneira satisfatória, como o marido demonstrando gentileza e a vida conjugal sendo suportável, ela apenas guardava o frasco sem jamais utilizá-lo. Porém, caso o pior ocorresse, ela possuía uma alternativa. Retornando à fotografia de Augusto e Helena, Daniel inicia a análise de outros aspectos de imagem sob uma ampliação extrema. À primeira vista, o rosto de Helena parecia sereno, mas sob uma análise mais atenta, revelava uma tensão sutil. Mesmo que a sua boca esbocasse sorriso formal, seus olhos não acompanhavam. A sua postura era inflexível. Seus dedos ao redor do frasco oculto estavam claramente tensos. Era a imagem de uma mulher no dia do seu casamento, que não parecia feliz, mas se apreensiva. Por outro lado, Augusto aparentava estar seguro e contente. A sua postura estava relaxada, a seu olhar focado na câmera, e a seu bigode meticulosamente apurado. Ele era a imagem perfeita do noivo bem-sucedido de quel período. No entanto, havia algo seu semblante, uma rigidez ao redor da boca que indicava uma natureza dominadora. Daniel não tinha certeza se estava interpretando demais a fotografia ou se havia, de fato, indícios visuais do relacionamento futuro. Ao analisar as análises de Daniel e ouvir as explicações de Mariana, Dona Beatriz decidiu que era o momento de revelar a história completa que a sua família guardou segredo por mais de século. Meu avô Augusto não era bom homem, afirmou ela com voz firme, mesmo como a idade avançada. Minha avó Helena passou por muitas dificuldades durante o casamento. Ela teve 5 filhos, entre eles meu pai, e vivo sempre com medo. A família sempre teve conhecimento disso, porém nunca discutimos abertamente. Era humilhante. Porém, ao olhar para esta fotografia, sinto que minha avó merece que a sua trajetória seja narrada. Helena Costa, nascida em 1885 em Porto Alegre, era filha de Manuel Costa, comerciante de tecidos de origem portuguesa, e de Francisca Oliveira Costa, descendente de fazendeiros gauchos. Ela ocupava a posição de segunda entre 4 irmãs. A família morava em sobrado no centro da cidade, levando uma vida confortável, porém sem ostentar grande riqueza. Helena teve a sua educação básica em casa, prática como para mocas de sua classe, onde aprendeu a ler, escrever, bordar e tocar piano. Em 1902, aos 17 anos, Helena foi oficialmente apresentada à Sociedade de Porto Alegre em Belle. Bonita, bem educada e proveniente de uma família respeitável, ela era considerada uma boa opção para casamento. Muitos jovens demonstraram interesse, porém foi Augusto Schneider quem solicitou oficialmente a mão de Helena aos seus pais. Augusto possuía 28 anos. Era filho de imigrantes almas bem-sucedidos que possuíam uma cervejaria. Era visto como bom partido, porém circulavam rumores sobre Augusto, susurros entre as famílias indicando que ele tinha temperamento difícil e que havia maltratado uma noiva anterior, cujo noivado fora rompido de forma misteriosa. Uma das tias de Helena tentou avisar a mãe de jovem,
mas neo foi vida. A proposta de Casamento de Augusto era extremamente vantajosa do ponto de vista econômico. A parceria entre a família Costa, com suas relações comerciais, e a família Schneider, com sua cervejaria, traria vantagens para ambos. O casamento foi organizado de forma rápida. Antes do casamento, Helena teve pouca intricação com Augusto. Talvez tenham se encontrado 5 ou 6 vezes, sempre sob a supervisão rigorosa de parentes. As conversas eram formais e superficiais. Helena neo tinha como avaliar verdadeiramente o caráter do homem com quem estava prestes a passar o resto de vida, mas nada seu jeito controlador de falar, a forma como ele aguardava concordância imediata com suas opiniões e o modo como a olhava, neo com carinho, mas com sentimento de paz e antecipada. O frasco foi dado a ela por Dona Amelia, tia de Helena. 3 dias antes do casamento, convocou a sobrinha para uma conversa a sós. Helena, você vai se casar com homem que neo conhece bem, afirmou ela de forma direta. Espero que ele seja gentil e bom, mas caso contrário, saiba que você tem alternativas. E, em seguida, dou-lhe o pequeno frasco de vidro escuro. É símbolo citado em relatos da época, que representa independência pessoal. Espero que você nunca precise pensar nisso, mas, caso a vida se torna insuportável, lembre-se de que pode procurar ajuda. A princípio Helena ficou confusa. A proposta sova estranha e negativa. Por que a sua tia lhe oferecia aquilo em vez de conselhos encorajadores? Porém, Dona Amelia esclarece que, décadas atrás, ela própria havia levado frasco semelhante em seu casamento. Felizmente, nunca precisei refletir sobre isso, afirmou ela. Seu tio, embora tivesse suas falhas, nunca foi violento, mas conheci mulheres que neo tiveram a mesma sorte. Mulheres confinadas em casas com homens cruéis, sem qualquer alternativa legal. Algumas ficarão gravemente doentes. O frasco representa que você ainda tem opções. Deixo a sua opinião na caixa de comentários. Você acredita que as mulheres de quel período tinham a liberdade de tomar essa decisão? Foi ato de resistência ou de desespero? Gostaria de saber a sua opinião sobre essa situação sem saída. O dia do casamento de Helena e Augusto seguia normas estritas, determinadas pela sociedade de Porto Alegre da época. Augusto saía todas as manhãs para gerenciar a cervejaria de família, situada no Barro Menino Dias. Helena permanecia em casa, supervisionando as empregadas domésticas e ocupando assim das tarefas vistas como adequadas para uma mulher de sua classe. Bordado, organizado das refeições e visitas sociais meticulosamente controladas. O casal morava em sobrado de 2 andares na Rua de Praia, endereço de prestígio no centro de Porto Alegre. Havia uma sala de visitas com movias europeias, uma sala de jantar formal, quartos para a família e quartos distintos para os empregados. Embora fosse uma casa confortável do ponto de vista material, para Helena, emocionalmente, era uma prisão. As refeições eram momentos de grande tensão. Augusto aguardava que a comida fosse servida pontualmente ao meio-dia para o almoço e às 19 horas para o jantar. Ele esperava que as crianças ficassem em silêncio e que Helena aprovasse entusiasticamente qualquer opinião que ele manifestasse. Se a comida não agradasse ao seu paladar, ele a criticava severamente, chegando a arremessar pratos ou talheres. Helena aprendeu rapidamente que os pratos ele gostava e os preparava com dedicação. As noites eram ainda mais difíceis. Augusto consumia cerveja de sua própria cervejaria, assim como muitos homens de sua classe e época, além de cachaça e vinho. Seu comportamento tornava-se ainda mais imprevisível quando bebia. Poderia se tornar sentimentalmente expansivo, buscando expressar afeto de maneira possessiva, ou poderia se tornar argumentativo e agressivo, procurando razões para brigar. Helena desenvolveu uma sensibilidade aguçada para seus humores, buscando antecipar e prevenir explosões. Quando a violência física acontecia, ela se restringia a áreas que podiam ser cobertas por roupas, como bracos, costas e pernas. Augusto era cauteloso nesse sentido, já que, mesmo em uma sociedade permissiva de quel período, marcas visíveis no rosto ou pescoço de uma esposa gerariam comentários incômodos.
Trata-se de uma violência deliberada, neo de uma perda total de controle. Porém, talvez o pior neo tenha sido a violência física, mas sim a psicológica. Quando Helena expressava qualquer opinião própria, Augusto a chamava de estúpida, criticando sua inteligência. Fazia críticas a sua aparência, fazendo comparações negativas com outras mulheres. Ela criticava suas habilidades como mãe, afirmando que estava criando os filhos de maneira inadequada. Isso resulta em uma erosão constante de sua autoestima e senso de valor. Helena tentou conversar com sua mãe alguns meses depois do casamento, durante uma visita à casa de família. No entanto, Dona Francisca, sua mãe, apenas recomendou paciência e oração. Todo casamento enfrenta desafios, afirmou ela. Você precisa aprender a ser uma esposa melhor. Quando você agradar ao gosto por completo, ele será mais amável. Era a resposta comum daquele período. Culpar a mulher e exigir que ela se ajustasse de forma mais eficaz. Isolada e sem apoio, Helena recorreu ao que muitas mulheres de sua época faziam: religio e busca de consolo. Assistir a missa todos os dias, encontrando algum conforto no ritual e na oração. Mulheres de classe média e alta daquele período frequentemente enfrentavam desafios emocionais consideráveis em virtude dos pressos sociais. O frasco que Helena recebera de sua tia continuava guardado em pequeno compartimento secreto de seu guarda-roupas, oculto por painel falso. Ela conferia de tempos em tempos para assegurar que ainda estava presente, como alguém que verifica amuleto de proteção. Embora não tivesse intenção de usá-lo, a simples certeza de sua disponibilidade trazia conforto psicológico. Helena pegou o frasco e o oculto entre suas vestes. No dia do casamento, 1 de agosto de 1903, ela o colocou discretamente em uma pequena bolsa costurada na parte interna da manga do vestido de noiva. Apenas ela e a tia Amelia sabiam que estava ali. Helena segurou o frasco envolto em tecido durante a cerimônia na igreja Nossa Senhora das Dores, sentindo seu peso modesto, porém significativo. Era sua garantia, seu recurso final. A imagem foi capturada no estúdio de José Pacheco, dos fotógrafos mais prestigiados de Porto Alegre durante aquele período. O estúdio estava localizado na Rua dos Andradas, no centro comercial da cidade. Era habitual que casais ricos tirassem retratos formais após a cerimônia, antes do almoço de comemoração. Augusto e Helena seguiram as orientações do fotógrafo para posar. Por favor, entrelacem as mãos, pediu ele. Exhibe vínculo conjugal. Foi então que Helena, talvez sem considerar totalmente as consequências, colocou o frasco entre suas mãos de forma que ele ficasse parcialmente visível. Possivelmente foi ato inconsciente de desafio. Talvez quisesse registrar aquele momento de sua vida em que ainda possuía algum controle. Ou talvez não tenha imaginado que a tecnologia fotográfica da época seria capaz de capturar detalhes tão pequenos. Contudo, ali fica registrado. O segredo de Helena, preservado em nitrato de prata sobre papel. Os primeiros meses de casados confirmaram os piores receos de Helena. Augusto mostrou-se controlador, possessivo e violento quando contrariando. Ele determinava tudo o que ela usava e com quem ela conversava quando saía de casa. Fazia críticas constantes a sua aparência, as suas habilidades domésticas e a sua inteligência. E quando Helena protestava ou curava, ele exercia seu direito legal de correção marital. Não dixava marcas vis-à-vis, pois isso seria considerado excessivo mesmo para os padrões da época, mas dixava dor e medo. Helena considera utilizar o frasco várias vezes nos anos iniciais, principalmente após o nascimento de seu primeiro filho em 1904, quando percebeu que estava irremediavelmente comprometida. Como uma criança, não havia como escapar. Se morresse, o bebê ficaria com Augusto, porém se sobrevivesse, ao menos teria a chance de proteger o filho. O frasco deixou de ser uma saída em potencial e se tornou lembrete silencioso de que, tecnicamente, ainda havia uma escola, mesmo que não fosse possível exercê-la. Como passar dos anos e o nascimento de mais 4 filhos, a situação melhora pouco. Não por causa de uma mudança na gentileza de Augusto,
mas porque Helena aprendeu a evitar conflitos, a prever sus estados de espírito e se tornar invisível quando necessário. Desenvolveu o que as mulheres daquele período chamavam de táticas para sobreviver no casamento. Era uma vida de andar em cima de cascas de ovo, de reprimir sua própria identidade, de viver principalmente para agradar e não causar conflitos. Anita, Dona Beatriz, relata que cresceu observando sua avó como uma mulher quieta e submissa. Ela quase não se manifestava nas reuniões de família, recordo? Vovô Augusto era quem falava por ela. Eu era criança e não compreendia. Pensava que ela era apenas tímida. Somente quando cresci minha mãe me revelou a verdade. Vovô Helena não tinha vergonha. Ela havia aprendido que era mais seguro permanecer em silêncio. Por décadas, o frasco simbólico permaneceu guardado entre os pertences de Helena. Ela nunca o utilizou mas também nunca o rejeitou. Era seu amuleto, seu símbolo pessoal de que, de alguma forma, preservava o controle sobre seu próprio destino. O frasco foi descoberto entre os pertences de Helena, que faleceu em 1952 aos 67 anos, mais de 3 décadas após a morte de Augusto, por sua filha mais velha. Ao encontrar o frasco e entender seu significado, a filha de Dona Beatriz ficou profundamente abalada. Destruiu-o de imediato, descartando o contudo e quebrando o vidro. Embora não quisesse que aquele símbolo de desespero materno fosse mantido, decidiu contar a história para os filhos, inclusive Beatriz, para que eles compreendessem as dificuldades enfrentadas por sua avó. Nunca permita que ninguém te trate deste jeito, ela disse às filhas. As leis se transformarão. Vocês possam doritos que minha mãe não possuía. Usam-nos. Porém, a história de Helena não era singular. A historiadora Mariana Fonseca, ao aprofundar sua pesquisa, descobriu que a prática dos frascos simbólicos era muito mais prevalente do que se pensava. Em registros médicos de hospitais daquele período, ele encontra relatórios de jovens esposas que passaram por crises intensas nos primeiros anos de matrimônio. Em processos de inventário foram encontradas referências a frascos suspeitosos entre os pertences de mulheres falecidas. Em diários pessoas entregues a arquivos históricos, foram encontradas mencos deridas à prática. Diário especialmente elucidativo pertence a uma senhora chamada Laura Ferreira, residente em São Paulo no final do século XIX. Em uma entrada datada de 1897, ela escreveu: Hoje conversei com minha filha Carmen sobre as dificuldades que terá de enfrentar. Na semana que vem, ela se casará com o filho dos Miranda. Espero que não haja motivo para preocupação, mas não posso enviar minha filha sem preparar para as circunstâncias do casamento naquela época. Caso ele seja cruel, ela deve estar ciente de que há redes de apoio entre mulheres. Deus perdoa-me por este medo de mim. Mariana também descobriu indícios de que existiam mulheres que atuavam como integrantes de redes de suporte emocional. Normalmente eram pessoas respeitadas na comunidade, possuidoras de experiência de vida. Agiam de forma discreta, proporcionando conforto e orientação às jovens que se preparavam para casamentos arranjados. Com a documentação fotográfica e o relato de família de Dona Beatriz, Mariana Fonseca opta por ampliar a pesquisa. Outras fotografias de casamento de época apresentaram evidências semelhantes? A resposta que obtive foi tanto surpreendente quanto perturbadora. Havia outros casos. Mariana se comunica com arquivos fotográficos e museu espalhados por todo o Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Solicita autorização para analisar calicos de fotografias de casamento datados de 1880 a 1920. Com o equipamento de digitalização de alta resolução, inicia análise sistemática de centenas de fotos e identifica padrões. Em algumas das fotos de casamento analisadas, pequenos objetos ocultos nas mãos ou vestimentas das noivas, quando ampliados de forma extrema, mostravam ser frascos com rótulos antigos de medicamentos. Nem todos eram tão evidentes quanto na foto de Helena, mas estavam presentes. Trata-se de uma prova visual de uma prática que então permanecia no reino de lenda e do rumor. A docente de R.A. Juliana Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
especialista historia das mulheres brasileiras, fico surpresa como descoberta. Por meio de fontes escritas, sempre tivemos conhecimento do sofrimento silencioso das mulheres naquele período, afirmou ela. Porém, ter uma prova fotográfica muda tudo. Agora, podemos analisar o fenômeno de maneira muito mais concreta. É possível observar os rostos das mulheres que passaram por essas circunstâncias. É possível tornar dados históricos mais humanos. Juliana também fornece contexto adicional relevante. Ela havia analisado a condição das mulheres no Brasil no início do século XX e descoberto algo preocupante. Mulheres jovens casadas enfrentavam desafios desproporcionais em relação a outros grupos. Os registros históricos mostram que houve muito sofrimento nesse período da história do Brasil. Qual é a opinião de você sobre essa investigação? Deixe seus comentários com suas suposições sobre quantas mulheres podem ter transportado esses frascos sem jamais utilizá-los. Vamos iniciar debate relevante aqui embaixo. A rede de mulheres que prestava apoio funcionava como uma discreção notável, porém com uma eficiência surpreendente. Mariana Fonseca foi capaz de reconstruir parcialmente o funcionamento por meio de cartas e diários. Cada barro das grandes cidades havia mulheres, geralmente viúvas respeitáveis com conhecimento em assuntos medicinais. Elas nunca divulgavam seus serviços, mas eram reconhecidas por meio de indicações sussurradas entre mulheres. Dona Efigenia Moret, uma personalidade comunitária em São Paulo, possuía diário especialmente minucioso, no qual fez registros de 1895 a 1910. Ela registrava com atenção quantas jovens a procuravam em busca de apoio emocional e orientado antes dos casamentos. Em uma entrada datada de 1902 escrevo, hoje conversei com a jovem Amelia, que se casara na semana que vem. Oferico o que esta é o meu alcance. Palavras encorajadoras, legacos com outras mulheres que vivenciaram experiências semelhantes e a garantia de que não está sozinha. Apesar das adversidades, muitas sobrevivem e conseguem viver com dignidade. Esse registro comprovava a existência de uma rede de apoio feminina que atuava nas sombras da sociedade patriarcal. A maioria das mulheres que buscava essas redes conseguia sobreviver aos seus casamentos, encontrando maneiras de resistir e preservar sua dignidade. Mais do que uma ferramenta de feito usada, o frasco servia como símbolo psicológico de autonomia. Os frascos eram pequenos o bastante para serem ocultados nas dobras volumosas dos vestidos de noiva daquele período. As etiquetas antigas faziam parte dos frascos de remédios comuns da época. Se uma mulher fosse encontrada em uma situação trágica e o frasco fosse descoberto, surgiriam questões investigativas complexas. Porém, Mariana também encontrou algo inesperado, porém mais esperançoso. Nem todas as mulheres que transportavam os frascos enfrentavam tragédias. Muitas, como Helena, conseguiam superar seus casamentos problemáticos e, com o tempo, encontrar algum tipo de paz ou ao menos resignação. Apoio de outras mulheres e famílias permitiu que algumas poucas conseguissem encontrar maneiras de estabelecer limites em seus relacionamentos. Retornando à história de Augusto e Helena Schneider, Dona Beatriz compartilhou mais informações sobre o desenvolvimento do casamento. Durante 13 anos, Helena teve 5 filhos, 4 meninas e menino. Ele dedicou sua vida a criá-los e protegê-los do temperamento do pai, elaborando estratégias complexas para mantê-los afastados de Augusto em momentos de mau humor. Ensinou principalmente suas filhas a serem obedientes e quietas para não o irritarem. Porém, Helena também realizou algo subversivo. Secretamente, ela ensinou suas filhas a desenvolver habilidades que não eram vistas como adequadas para mocas da época. Elas aprenderam a fazer contas, a interpretar contratos e a identificar os sinais de homens perigosos. Minha avó estava ensinando as filhas a sobreviver, disse Dona Beatriz. Embora não pudesse protegê-las dos casamentos arranjados que provavelmente teriam de enfrentar, ela poderia prepará-las de forma mais adequada do que foi preparada. A filha mais velha, Lucia, conseguiu postergar seu casamento aos 25 anos, pedindo para conhecer melhor o futuro marido antes de decidir. A sociedade da época a considera quase uma solteirona,
mas ela acabou se casando com hamem gente e teve casamento bastante feliz. As outras filhas neo tiveram tanta sorte, mas todas? E, de acordo com Dona Beatriz, todas receberam seus próprios frascos de suas mães outras aos e casaram. A tradição perdura por mais uma geração. Augusto Schneider morreu em 1922, aos 47 anos, vítima de ataque cardíaco repentino. Helena tinha 37 anos e ainda tinha muito pela frente. De acordo com relatos de familiares, foram os anos mais felizes de sua vida. Como viúva respeitável de maior idade, com filhos já adultos, ela desfrutava de uma liberdade que nunca experimentara enquanto esposa. Era capaz de gerir suas próprias finanças, fazer escolas e interagir socialmente. Minha me afirmo que vovô floresceu após a morte do vovô, relata Dona Beatriz. Era como se uma pessoa distinta surgisse. Ela sorria mais, falava mais e expressava suas opiniões. Foi apenas nesse momento que a família percebeu quem Helena de fato era. Helena passou os 30 anos de viúvas ajudando outras mulheres de forma discreta. Ela passou a ser a pessoa a quem as mulheres jovens de comunidade recorriam quando precisavam de orientação ou apoio. Nunca mencionava os frascos de forma explícita, mas havia entendimento. Ela conhecia a dor do silêncio e faria o possível para amenizar o sofrimento alheio. O funeral de Helena, que faleceu em 1952, foi surpreendentemente concorrido, não só por parte da família, mas também por dezenas de mulheres da comunidade, muitas das quais eram desconhecidas pelos próprios filhos de Helena. Eram as mulheres que ela tinha auxiliado ao longo dos anos. Cada uma delas carregava suas próprias histórias de sobrevivência, e Helena havia integrado suas redes de apoio silencioso. A descoberta e divulgação do estudo de Mariana Fonseca a respeito dos frascos simbólicos de casamento gerou impacto considerável tanto no âmbito acadêmico quanto no público em geral. O artigo foi publicado na Revista Brasileira de História em março de 2023 e rapidamente atraiu a atenção de mídia. A imagem de Augusto e Helena se transforma em símbolo do estudo, sendo replicada em jornais e revistas como a legenda, o Segredo escondido nas mãos da noiva. Em diversas cidades do Brasil, museus de história organizaram exposições temporárias a respeito do assunto. O Museu Histórico Nacional, localizado no Rio de Janeiro, organiza uma exposição intitulada Sobreviventes Silenciosas, Mulheres e Casamento no Brasil Imperial e Republicano. A mostra apresentava ampliacos das fotografias encontradas, reproducos de diários e cartas, além de uma análise do contexto legal e social da época. A mostra atraiu grande número de visitantes e provocou debates intensos sobre os direitos das mulheres e a violência doméstica dada resposta do público foi variada, mas predominantemente de surpresa e empátia. Muitas mulheres contemporâneas manifestaram gratidão por viver em uma época com leis de proteção e possibilidade de divórcio, porém também reconheceram que os ecos de quel passado ainda reverberam no presente. A violência doméstica ainda é problema grave no Brasil atual. Embora as ferramentas e as leis tenham mudado, a desigualdade de poder nas relações ainda persiste. Os homens também responderam de maneiras diversas. Houve quem ficasse na defensiva, alegando que nem todos os homens de quel período eram violentos e que a prática dos frascos era exagerada. AOSE depararam como quanto suas bisavos e tataravos podem ter sofrido em silêncio, outros ficaram verdadeiramente perturbados. Alguns começaram a questionar as histórias familiares que haviam recebido, indagando-se sobre o que poderia estar faltando nas narrativas oficiais. Antes de finalizarmos, se este vídeo fez você pensar sobre a complexidade da trajetória das mulheres no Brasil, não esqueça de deixar seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que aprendeu hoje. É necessário conhecer e debater histórias como essa. A partir da década de 1930, a tradição dos frascos simbólicos de casamento começou a declinar gradualmente, à medida que as leis começaram a mudar lentamente e as mulheres conquistaram alguns direitos fundamentais. O direito ao voto foi conquistado em 1932. A época de trabalhar sem autorização marital foi sendo progressivamente instaurada. Embora o dequite tenha se tornado pouco mais acessível,
a prática neo desapareceu completamente 8 muito depois da Segunda Guerra Mundial. Dona Beatriz Cantu Ksua May, Ksi Kasu M 1945, ganhou frasco de avu Helena. No dia anterior ao casamento, vovó Helena convocou minha mãe relato. Entreguei o frasco que ela própria trouxe em 1903. Diz, espero que você nunca precise mas caso precise esta aqui. Minha mãe ficou horrorizada por me sítio. Por décadas, ela guardou uma caixa no fundo do armário. Nunca precisei usar graças a Deus. Meu pai foi homem de bem. Essa transmissão intergeracional de práticas evidencia como os traumas e as estratégias de sobrevivência são herdados de uma geração para outra. Apesar das mudanças nas circunstâncias e da disponibilidade de meios ópticos legais, o medo persistiu. Mulheres que cresceram testemunhando suas mães sofreram casamentos sem saída neo confiavam plenamente nas novas leis. Desejavam uma garantia extra. Além disso, a pesquisa de Mariana mostra que a prática teve efeitos psicológicos duradouros nas famílias afetadas. Filhas que cresceram cientes de que suas mães carregavam venenos desenvolveram percepções sofisticadas sobre casamento e relacionamentos. Alguns desenvolviam medo intenso de se casar. Outros se tornavam extremamente atentos a indícios de problemas. Havia traumas intergeracionais que eram transmitidos de forma silenciosa, mas também existiam legados positivos. Muitas mulheres que sobreviveram a casamentos difíceis e carregaram frascos tornaram-se defensoras silenciosas de mudanças sociais. O movimento sufragista ganhou força no Brasil nas décadas de 1910, e muitas das ativistas eram mulheres que haviam vivenciado pessoalmente a ausência de direitos. Elas batalharam no seu pelo direito ao voto, mas também por reformas legais abrangentes que garantiriam proteção às gerações futuras. Com o passar do tempo, as leis melhoraram gradualmente. Apesar de ainda ser bastante desigual, o Código Civil de 1916 pelo menos estabeleceu alguns direitos fundamentais para as mulheres. Embora tivesse suas falhas, o Estado Novo de Getúlio Vargas implementou algumas reformas trabalhistas que beneficiaram as mulheres. A Constituição de 1934, ao menos formalmente, garantiu a igualdade salarial entre homens e mulheres. Eram passos lentos porém passos. O divorcio finalmente foi introduzido no Brasil em 1977, mais de 7 décadas depois da fotografia de Helena ter sido registrada. Foi uma conquista monumental que demanda décadas de batalha contra a resistência intensa da Igreja Católica e de segmentos conservadores da sociedade. Quando a lei foi sancionada, mulheres de todo o país comemoraram. Finalmente, tinham uma maneira legal de escapar de casamentos insuportáveis, sem precisar de frascos de veneno. Outro marco importante foi a promulgação da Lei Maria de Penha em 2006. A violência doméstica foi reconhecida como crime específico pela primeira vez, com punições rigorosas e mecanismos de proteção para as vítimas. Foram criadas casas-abrigo, delegações especializadas e medidas protetivas. Neo se tratava de sistema perfeito. Embora ainda existam grandes falhas na implementação, era infinitamente superior ao que Helena tinha em 1903. A pesquisa foi utilizada por organizações que defendem os direitos das mulheres para contextualizar as lutas atuais. A ONG Maria de Penha, que atua com vítimas de violência doméstica, desenvolve material educativo utilizando fotografias históricas para evidenciar a extensa trajetória de abuso e a relevância das leis atuais de proteção. Essas mulheres não tinham Lei Maria de Penha, afirmava o material. Não havia delegações especializadas nem abrigos, havia apenas frascos de veneno e desespero. Dispomos de ferramentas mais eficientes, utilizamos. Além disso, o estudo gerou debate acadêmico sobre metodologia e fontes históricas. O reconhecimento tardio de fotografias comuns guardadas em álbuns familiares por gerações levanta questos sobre o que mais poderia estar escondido à vista de todos. Historiadores começaram a reavaliar clicos fotográficas sob uma nova ótica, em busca de detalhes que antes haviam sido negligenciados. A tecnologia de digitalização e ampliação de alta resolução passou a ser recurso padrão em arquivos históricos. Fotografias antigas eram digitalizadas de forma sistemática em resoluções muito altas,
possibilitando a analista detalhes que neo podem ser vistos a olho nu. Isso resulta novas descobertas, tanto sobre frascos de veneno quanto sobre diversos outros aspectos de vida cotidiana do passado que haviam sido documentados de forma acidental. Para a senhora Beatriz Schneider, presença o reconhecimento público da história de sua avó foi uma experiência emocionalmente complexa. Por lado, sente-se orgulhoso por o sofrimento de Helena, enfim, ser reconhecido e contextualizado. Por outro lado, ao confrontar plenamente o que sua avó havia vivido, sentia tristeza. Crescia pensando que a vovó era apenas quieta e submissa, afirmou em entrevista. Agora compreendo que ela era uma sobrevivente. Cada dia que vivo foi exemplo de resistência. Dona Beatriz também contou que a descoberta alterou sua perspectiva sobre sua própria vida. Aos 86 anos, viúva há 15, ela refletiu sobre seu casamento depois meio século. Meu marido não era perfeito, afirmou, mas era gentil. Nunca me agrediu nem me impediu de trabalhar ou estudar. Tive sorte de viver em uma época distinta, com leis diferentes, mas também fiz escolas diferentes, pois vovó Helena, mesmo sem dizer muito, me ensinou pelo seu exemplo o que não aceitar. A história dos frascos de veneno em casamentos também serviu de inspiração para obras criativas. Romancistas brasileiros iniciaram a criação de obras de ficção histórica retratando mulheres daquela época. Em 2024, uma peça de teatro intitulada O Frasco estreou em São Paulo, retratando a história de uma jovem noiva que enfrenta casamento arranjado. A TV Cultura produziu documentário que abordava a pesquisa de Mariana Fonseca e apresentava entrevistas com descendentes de mulheres que haviam carregado os frascos. As escolas concorreram a abordar o tema nas aulas de História do Brasil, utilizando-o para discutir tanto os direitos das mulheres quanto as fontes históricas e as metodologias de pesquisa. Os alunos eram instigados a analisar fotografias antigas de suas próprias famílias em busca de detalhes que pudessem desvendar histórias desconhecidas. Era meio de fazer com que a história fosse pessoal e significativa para a nova geração. Dona Beatriz deu a fotografia original de Augusto e Helena ao Museu de Porto Alegre, onde agora faz parte da coleção de história social da cidade em uma exibição permanente. Painel informativo narra toda a trajetória, desde a descoberta do frasco escondido até o contexto mais abrangente da prática. Visitantes, sobretudo mulheres, costumam registrar mensagens no livro de visitas, demonstrando uma ligação emocional com Helena e agradecendo por viver em épocas distintas. O restaurador Daniel Carvalho, responsável pela descoberta inicial, ficou profundamente tocado pelo impacto de seu trabalho. Eu apenas estava cumprindo meu trabalho habitual, afirmou ele. Jamais pensei que uma simples ampliação de fotografia pudesse revelar algo tão significativo. Alterou a maneira como percebo cada fotografia que restauro atualmente. Sempre me questiono que histórias estão ocultas nos pormenores. Retornando aquela fotografia de 1903, ela nos observa através de 120 anos de história. Augusto e Helena Schneider passando de maneira formal no dia do casamento. Ele seguro e no comando. Ela aparenta estar serena, mas secretamente guarda seu último recurso. Entre suas mãos entrelaçadas, o pequeno frasco simbolizava a única maneira de agir que ela possuía em sistema que lhe privava de todos os direitos. Naquela fotografia, o frasco físico de veneno não era o único segredo oculto. Era o segredo de quantas mulheres viveram em desespero silencioso, de quanto sofrimento foi normalizado e aceito, de quantas pessoas foram obrigadas a fazer escolhas impossíveis devido a sistemas legais e sociais opressivos. Além disso, era o segredo de resiliência, de como as mulheres descobriram maneiras de sobreviver e resistir dentro de condições impossíveis. Helena Schneider teve uma vida de 77 anos. Teve 19 anos como esposa de Augusto, 30 como viúva e o restante como filha e jovem adulta. Os 19 anos de casamento foram, sem dúvida, os mais difíceis de sua vida. No entanto, ela sobreviveu, criou 5 filhos, auxiliou muitas outras mulheres e deixou uma fotografia que, século depois,
serviria como prova de capítulo negligenciado de historia brasileira. Hoje ao observarmos aquila imagem, enxergamos neo so Helena, mas milhares de outras mulheres enfrentando circunstâncias semelhantes. Observamos o preco humano de leis injustas e trágicos opressivas. Percebimos a urgência garantir direitos iguais e práticos legais. E percebimos a relevância de narrar essas histórias, por mais angustiantes que sejam, para que nunca nos esquecamos de nossas origens e do caminho que neo devemos trilhar novamente. Desde 1903 houve mudanças significativas na legislação brasileira. Em 1932 as mulheres ganharam o direito de votar. O Código Civil passou por uma reforma em 1916 e foi totalmente reescrito em 2002, momento em que foram finalmente eliminadas as últimas disposições que consideravam as mulheres juridicamente inferiores. Em 1977, o divórcio foi legalizado. A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, finalmente tornou a violência doméstica crime de maneira abrangente. Essas transformações não ocorreram por acaso. Ocorreu porque as mulheres batalharam por elas, porque aliados as apoiaram e porque a sociedade, aos poucos, começou a entender que os sistemas antigos eram injustos e insustentáveis. Helena e milhares de pessoas como ela não se beneficiaram dessas leis. No entanto, suas histórias, agora finalmente contadas, servem como lembrete da importância dessas leis e da necessidade de protegê-las. Esta é a narrativa oculta na fotografia de Casamento de 1903 de Casal de Porto Alegre. Uma história fictícia fundamentada em estudos históricos acerca da opressão institucionalizada, desespero feminino e luta pela sobrevivência diante de todas as adversidades. Uma história que deve ser reconhecida para que possamos, enfim, criar uma sociedade em que todos possam viver com dignidade, segurança e liberdade. Reiteramos que, se você ou alguém que você conhece está enfrentando problemas emocionais, busque apoio. Para o CV, que está disponível todos os dias, a qualquer hora, ligue para o número 188. Você merece suporte e não está sozinho. A história homenageia todas as mulheres que superaram momentos difíceis e destaca a importância dos sistemas de apoio e proteção que temos atualmente.